আসসালামু আলাইকুম। ATN Bangla ইউকের আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসি চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের নতুন টপিক আজকে আমরা নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য, প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। আমি আবার রিপিট করছি, প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। একটা কথা বলে রাখা দরকার, দ্য ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ডে globally it will be on March 4th. So March 4th, just 2 days after, today is 2nd of March, we will be looking at this globally, the World Obesity Day. আমরা কিন্তু হেলথি ইটিং এর উপরে কথা বলবো, ব্যালেন্স ডায়েটের উপরে কথা বলবো। বিশেষ করে স্টুডেন্ট ফ্যামিলি যখন আমরা খাবার খাই, আমরা কি হেলথি খাবার সবসময় কি পরিবেশন করতে পারি? ভেরি ইয়াং এজ, whether we promote healthy and balanced diet and food for children, for families. Because বাচ্চারা যখন গ্রো আপ হয়, যদি ব্যালেন্সড ডায়েট নিয়ে গ্রো আপ না হতে পারে, তখন হয় কি বাচ্চা ওভারওয়েট হয়ে যায়। ওভার দ্য ইয়ার্স অনেক বাচ্চা অবিসে পরিণত হয়, চরম মোটা। সেটা আমরা কখনো চাই না। স্কুলে কিন্তু এক্সারসাইজ করানো হয়, ব্যালেন্স ফুডের উপরে বিভিন্ন ধরনের টিউশন দেওয়া হয়। অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি স্কুলগুলোতে লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট এগুলো প্রমোট করা হয়। অ্যান্ড পার্টিকুলারলি নাওয়াডেজ, ইফ ইউ ডু নট লুক আফটার আওয়ার সেলফ, আওয়ার ফ্যামিলিজ, আওয়ার চিলড্রেন, ইন 20-30 years time, over 50% children, young children will be obese. So this is very dangerous for us. Many families, many adults, they are suffering from obesity. So healthy eating and balanced diet আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ATN Bangla ইউকের আজকের প্রোগ্রাম, we are broadcasting live on Facebook, Sky channel 779, and we are on our website www.atnbanglauk.tv. Please do share our program. We are also on YouTube as well. আমাদের আজকের গেস্ট তিনজনই জয়েন করবেন ভায়া ভিডিও লিংক। আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই ডক্টর মিনারা জেসমিন, MBBS। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি, আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে আজকের টপিকে আপনি নিজে একজন ডাক্তার এবং ডেফিনেটলি ডাক্তাররা সবসময় অ্যাডভাইস দেন, অ্যান্ড উড লাইক টু হিয়ার ফ্রম ইউ। ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার আপা। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ। আমিও খুব হ্যাপি যে হেলদি ইটিং অ্যান্ড ব্যালেন্স ডায়েট ATN বাংলা প্রোগ্রাম থেকে যে পুরো ইউকেতে আজকে আমরা সবাই মিলে দেখব এবং বোঝার চেষ্টা করব, এবং আশা করি সবাই যেন আজকে এটাতে অ্যাটেনশন দিয়ে একটু মন দিয়ে আমাদের সাথে থাকেন। সবাইকে ধন্যবাদ আপা, ধন্যবাদ। আমি এখন যাচ্ছি, আমার এখানে একজন স্টুডেন্ট আছে, আয়ান উদ্দিন। So Ayan Uddin, who is a year 5 student and who doesn't miss any breakfast in school. Every single day he goes to school to have his healthy, balanced breakfast and lunch as well. So, Assalamu alaikum and good evening, Ayan Uddin. Wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. How are you today? I'm good, alhamdulillah. Oh, nice to hear that you are very, very good. And do you know today we'll be discussing about promoting healthy and balanced diet? Yeah. You know that, Ayan? Yes? Yeah. Okay, good, good, good. So, do we have the third guest on the line, please? Yes? Not yet. Okay. So, we are going to talk about Dr. Jasmine. I will come to you first. আমাদের জন্য বিশেষ করে আমরা যখন বলি হেলথি ব্যালেন্স ডায়েট, এই যে ওয়ার্ডটা হেলথি ব্যালেন্স ডায়েট, আমরা ইংলিশ অনেক সময় বলে ফেলি সুস্বাস্থ্য, পরিমিত ভালো খাবার। তো এই যে বিষয়টা যখন বলি, আমি জানি আয়ান, I already talked to him, he said he understands Bengali as well, and definitely Ayan's family and other families, they are watching too. They will understand Bengali because a lot of parents are watching the program and guardians as well. So আমরা যদি হেলথি ব্যালেন্স ইটিং বলি বা ডায়েট বলি, আমরা কি বুঝি আপা প্রথমে? অ্যাকচুয়ালি হেলদি ব্যালেন্স ডায়েট এই কথাটা বলতে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা আসলে কি বুঝি। It maintains the good health and the healthy body weight.
This is the hidden issue is lying in the healthy balanced diet or maintaining the diet. So actually we need to live a good life. So healthy balanced diet always আমাদেরকে good life এর দিকেই নিয়ে যাবে এবং তার জন্য আমাদেরকে we need to consume right amount of food and as well as the drink we always need to consume unless and otherwise আমাদের সমস্যা শুরু হয়ে যাবে obesity is a big problem যেটা আমাদের ইউকে তে আমরা সাফার করছি 1:4 adult obese এবং 1:5 children in 10 to 11 years old they becomes obese এবং এটা প্রিভেন্ট করার জন্যই আমাদেরকে কনসেন্ট্রেট করতে হবে হেলদি ইটিং এন্ড দ্য ব্যালেন্সড ডায়েট তো যখনই হেলদি ইটিং এন্ড ব্যালেন্সড ডায়েট এই কথাগুলো আসে তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা কোন কোন ধরনের ফুড আমরা আমাদের প্লেটে চাই তো 5 টাইপস অফ ফুড আমরা অলওয়েজ আমাদের প্লেটে চাচ্ছি তো এই ফুডগুলো কি কি হতে পারে দ্যাট শুড বি দ্য ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল দ্যাট শুড বি দ্য হাই ফাইবার স্টার্চি ফুড দ্যাট শুড বি প্রোটিন Protein includes the vegetable protein and the animal proteins. Of course, some fat and should be a good fat. And dairy products and alternative dairy products also. তো এখন আমি একটু এটাকে ইলাবোরেট করতে চাই যখনই আমি বলছি যে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এর উপর একটু কনসেন্ট্রেট করব আমি বেশি এই কারণে আমাদের যে বাচ্চারা আছে চিলড্রেন পপুলেশন তারা অনেক সময় ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল অ্যাভয়েড করতে চায় বাট আমরা প্যারেন্টসদের ইন্সপায়ার করব যে তাদেরকে যত বেশি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলে কনসেন্ট্রেট করানো যায় কনসামশন করানো যাবে তাহলে তাদের জন্য ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলটা একটু ইন্টারেস্টিং করে দিতে হবে উই নিড টু মেক এ কালারফুল ডিশেস অন দেয়ার প্লেট সো ইট শুড বি 5 পোর্শন এ ডে সো এটাতে অ্যালার্ট হওয়ার কিছু নাই যে 5 পোর্শনস এ ডে আমি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল খেলে তাহলে অন্য খাবার আমি কখন খাবো কিন্তু এই 5 পোর্শনস এ ডে ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলটা আমি একটু টেকনিক্যালি কিন্তু ইউজ করতে পারি এর মধ্যে আমি যেমন ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রোজেন ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল খেতে পারি ক্যান্ড অ্যান্ড ড্রাইড ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল খেতে পারি এবং আমি জুসও খেতে পারি তো এটাকে যদি আমি 5 পোর্শনে ডে যে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল বললাম এবং তার মধ্যে আমি ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রোজেন ফ্রুটগুলোর মধ্যে 80 গ্রাম নিয়ে নিতে পারি ড্রাইড অ্যান্ড ক্যান্ড ফ্রুটের মধ্যে আমি 30 গ্রাম ইউজ করতে পারি আর জুস যখন বলবো সেটা আমি বলবো ভেরি স্মল পোর্শন লাইক 150 ml অফ জুস অর স্মুদি বিকজ অলওয়েজ দিস জুস অ্যান্ড স্মুদি সুগারি হয়ে যায় তো আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমরা লেস সুগারি আইটেম লেস সল্টি আইটেম এবং লেস ফ্যাট কনজিউম করব তো এটা আমাদের জন্য কত ইজি হয়ে গেল যে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং ফুড খাচ্ছি বাট লো ক্যালোরিতে এবং এতে বাচ্চারাও খুব ইন্টারেস্টেড হবে এবং সকালে যে ব্রেকফাস্ট বাচ্চাদের জন্য হোক বা বাসায় বড় অ্যাডাল্টদের জন্য হোক ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং উই শুড নট স্কিপ দ্য ব্রেকফাস্ট কারণ সকালে ব্রেকফাস্টটা যদি আমরা ভালোভাবে নিতে পারি ইট ক্যান লিড আওয়ার ডে অ্যাহেড ভেরি গুড অ্যান্ড ওয়েল সো বাচ্চারা যদি সকালে সিরিয়ালের সাথে কিছু ড্রাইড রেসিনস কনজিউম করে তাহলে 1 পোর্শন পেয়ে গেল মিড ব্রেকফাস্টে তারা বিস্কিটটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কারণ বিস্কিটস কনজিউম লস অফ ট্রান্স ফ্যাট অর আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যেটা আমাদের জন্য শরীরের জন্য একদমই ভালো না তো সেই বিস্কিটটা বাদ দিয়ে আমি কি নিতে পারি ওখানে আমি একটা ব্যানানা সাজেস্ট করতে পারি একটা অ্যাপেল করতে পারি বা পেয়ার করতে পারি অথবা 1 স্লাইস অফ পাইনঅ্যাপল অর 1 স্লাইস অফ মেলন নিতে পারি এতে হচ্ছে কি আমাদের ফ্রুটগুলো অনেক কালারফুল হচ্ছে বাচ্চারা বা আমরা বড়রা যারা অ্যাডাল্ট আছি তারাও কিন্তু এই খাবারগুলো কোনটা ইয়েলো কোনটা রেড কোনটা আমি গ্রিন আপনাকে একটু থামাচ্ছি আমরা কথা বলবো একটু আয়ানের কাছ থেকে আসি যে ব্রেকফাস্ট ব্যাপারে আপনি কথা বলছেন 5 এর ডে নিয়ে কথা বলছেন আমরা এটা কভার করব আবার আমি আয়ানের কাছে আসি তাকে আমরা 2 সেগমেন্ট পরে বিদায় দিতে হবে আরেকজন স্টুডেন্ট জয়েন করবে পরবর্তীতে তো আমি আপনার কাছে আসব আয়ান উদ্দিন I'll come to you now. In your school, I know all of you are promoting healthy breakfast in the morning. So can you tell us what is happening in your school? So when they try and give us food, they put like less butter and they don't give us anything like unhealthy. They want us to have a healthy diet and they want us to be very healthy at school. And most of the stuff they give for breakfast is
bread bagel, and they give milk too there. And when we drink milk, it helps us because milk is very good for you. And cheese is made out of milk, and milk's very healthy. So that's why we have to drink milk. So it helps our diet grow better. Do And you we think should all be of your having friends and classmates, do they always have good food and healthy food in school? Yeah, sometimes they do. Sometimes everyone in my school they have a healthy diet. So, for example, one day they might have pizza with chips, but broccoli's with it too. Next Yes. day they'll have something really healthy like broccoli and shepherd's pie. Yeah. I understand what he said, but I'm sure in this country schools are providing healthy options, fruit, veg. The doctor already mentioned that. Milk you mentioned, cheese you mentioned. This particular week, definitely in your school, so many things are happening. So can you mention what kind of breakfast you are having in school? I'm not saying only you are eating, but what about your selections there? Like think about what are the items are provided. So they give you bread, bagel, and egg, but today they thought they had fruit. So they thought, why don't we give fruit to the kids because it's very healthy. So I got strawberries with grapes, and I had it mixed with both, and it was really nice. That's why you should always have healthy stuff. It's very good for you. Are they providing fruit and vegetable as a different kind of fruit? Yeah. Okay, I tell you one thing to Dr. Jasmine and Ayanuddin as well. Day after tomorrow on 4th, I mentioned that every year, annually they mark, I'm going to read this. The World Obesity Day aims to increase awareness of the causes of obesity and encourage advocacy for change for life. Because what is Change for life. happening, I just mentioned at the beginning, if you do not look after ourselves properly, in 30, 40 years down the line, those young people are now in school, most of them will be obese if they don't look after themselves. Dr. Jasmine, এটা আপনার কাছে কেমন ওয়ারি মনে হয় এই যে বিষয়টা? It's really worrying. It's really worrying. একটু আগে আমি আপনাকে মেনশন করেছি 10 to 11 years age UK children, their 1 in 5 are really obese, and it will lead to scary 1 to 15%. It's the death or mortality rate in Europe. Yes. So it's really scary. So we need to take down note at this moment, today. We should not wait for 4th of March, that everybody should be aware that we should control our food on the table so that me, you, and our children should not be obese in long run. And this obesity has a long effect. What are the effects in the body? It will produces the high blood pressure, it will do the type 2 diabetes, it will do the cholesterol high, then the depression, rheumatoid arthritis, cancer, bowel cancer, breast cancer, sleep apnea. So there are so many things. We suffer and our children suffer. At the end of the day, we should not want all these things. So we need to build up a nice nation and the obesity-free nation. That should be our aim. Definitely. Ayan, now, so what do you think about what I just mentioned earlier about the doctor mentioned about some people sometimes we tend to take sometimes for once in a while we can have things like some unhealthy, I'm not saying unhealthy, sometimes we take things like a chocolate sweet, we do eat occasionally, but some people, like doctor mentioned about the 5 a day, yeah, so fruit and veg and other healthy option, sometimes children don't take them. I'm not saying all of them, some of them, they don't want to take lots of good food, lots of healthy food. So what do you think about that? Well, sometimes it's okay and sometimes it's not, because sometimes it's okay to like have unhealthy food, but then the next day you have to have healthy, so you have a balanced diet. You always want to have a balanced diet. Like for example, today I had a yogurt,
and yesterday I had a crisp. So that's a balanced diet. But really, which one's the best? A healthy diet or a bad diet? It's a healthy diet because it helps us. It helps us be more healthier, and especially after you finish doing exercise. After you finish doing exercise, you should always have breakfast then because it's the best time to have it after exercise. Well said. Thank you very much. We'll go to a short break in a minute. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আজকে আমরা প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। আমরা কথা বলছি আয়ানুদ্দিন, হু ইজ এ ইয়ার 5 স্টুডেন্ট, অ্যান্ড ডক্টর মিনারা জাজমিন, who is a doctor, the MBBS doctor, who is also giving lots of good tips as well about and why the obesity rate in this country is going high and high. Well, I can see because due to some unhealthy food intake people become obese, overweight, and the later life they suffer a lot. So we need to encourage our children, our families to have healthy option in life and to practice healthy eating in breakfast, at lunchtime, as well as dinner time. And schools are providing in primary, secondary schools and different choices of healthy eating. So we need to really careful about that, and we need to be promoting healthy and balanced food. আমাদেরকে একটা বিরতির পর এসে আমরা কথা বলবো। আমার কাছে কয়টা বুকও আছে এখানে, যেমন এখানে একটা বুক আছে, ইট হেলথি ফুড, ওকে, why we should be eating fruit. Another nice book here I have got, lunch plate. They talk about the lunch plate. So lunch plate, what can be on your lunch plate. আপনাদের কোনো প্রশ্ন, কোনো মন্তব্য থাকলে আমাদেরকে করবেন এবং আমরা কথা বলবো বিরতির পর এসে। আমরা চাই পরিবার, ফ্যামিলি, আমরা স্টার্ট করব ব্যালেন্সড হেলথি ডায়েট দিয়ে। ফ্রুট, ভেজিটেবল থাকবে, ভালো খাবার থাকবে, বিভিন্ন ধরনের ফুডের গ্রুপসগুলো আছে, সবগুলো ব্যালেন্সড ডায়েট হিসাবে আমরা গণ্য করব এবং আমরা খাবো। ডাক্তার জাসমিন সেটাও বলছেন, এবং আয়ানুদ্দিন খুব সুন্দর করে বলছে কীভাবে হি ইজ ইটিং ব্রেকফাস্ট এভরি মর্নিং ইন হিজ ওন স্কুল, অ্যান্ড দিস পার্টিকুলার উইথ হিজ স্কুল ইজ প্রোভাইডিং ও প্রমোটিং হেলথি ব্রেকফাস্ট ফর অল। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। Sergio, I'm just gonna go to the toilet.
কানেক্টেড অবস্থাতেই আছে, বসে আছে। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশনে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। যে আমরা কথা বলছি হেলথি এবং ব্যালেন্সড ডায়েটে অ্যাজ ফ্যামিলি, within the family, when we talked about the family members, we need to promote healthy eating. আমাদের বিভিন্ন কারণে এই দেশে কিন্তু লোকজন হেলথি এবং ব্যালেন্সড ডায়েট না খাওয়ার কারণে কি হচ্ছে, লোকজন ওভারওয়েট অবিস হয়ে যাচ্ছে এবং তার এফেক্টটা কিন্তু বাচ্চাদের কাছেও আসতেছে। So what we are trying to promote healthy and balanced diet. In 2 days' time, it will be the World Obesity Day. Globally, they will be talking about the changes of diet, how we can promote healthy eating, how we can support each other to encourage, to make aware about healthy food and healthy eating. And we need to really take balanced and healthy diet for our own benefits and for the family benefits, for your children's benefit.
Now, আমাদের সাথে দুজন অতিথি আমরা কথা বলছি আজকে ATN Bangla UK live program broadcast হচ্ছে 779 Sky Channel. We are on Facebook, we are on YouTube as well, and our website www.atnbanglauk.tv. Please do share our program. আমাদের সাথে Dr. Jasmine, উনি একজন ডাক্তার MBBS. Dr. Jasmine, welcome back. আসসালামু আলাইকুম ভাই। Thank you very much. Now, Ayan Uddin, welcome back, please. Ayan Uddin. I'm here. Yes, thank you very much. So before break, we are talking about the obesity rate, and also you talked about Ayan, your school, how you're in your school, they're promoting healthy breakfast for students, and Dr. Jasmine mentioned about 5 a day and healthy and balanced diet. Just before we start our conversation, we are going to watch a short video clip. May I request the technical team, please. Okay, I'll come back to this video clip in a minute, but I'll just mention a couple of data here. During COVID period, national rate of obesity among 2 to 19 years old children, and you can say 19 years old, they're adults, yes, increased to 22.4% in 2020. It is up from 19.3%, which was in 2019. So 2019, it was 19.3%, and it increased 1 year after to 22%, 22.4%. And obviously due to COVID, people stayed at home, and maybe they had lack exercises, and parents and children, they suffered as well, guardian, everybody suffered. And due to COVID, we can see the obesity rate has gone up. So I have got something here to share. We call it healthy eating pyramid, and definitely Dr. Jasmine, you know about this. I can hold it. Maybe later on we can talk about healthy eating pyramid. Maybe later on you can discuss about what kind of food we need to take more. Will come to you. But before that, can you watch this short video clip, please? Thank you. We live in a world where undernutrition and obesity can exist side by side in the same country, home, or even person. Foods high in sugars, salt, and/or unhealthy fats are leading to unhealthy diets and are one reason why children may not be growing healthily, while causing other people to develop overweight or obesity. The consumption of unhealthy diets is heavily influenced by marketing. Easy access is fueling this new nutrition reality, but thankfully, change towards a healthier future is possible. By having a sustainable healthy diet made up of a variety of foods that are safe for consumption, we can promote health and have better abilities to fight illness. How do we do this? Good nutrition for women during pregnancy and for children in their first 1,000 days of life, including breastfeeding, sets them up for healthy adulthood and future generations. We should eat more fresh fruits and vegetables, whole grains, pulses, nuts and seeds, and less sugary drinks and foods high in sugars, salt and unhealthy fats. The less of these foods we buy, the more the food industry will be encouraged to produce foods that contribute to healthy diets. We can also call on our leaders to make the right decisions so that every person, everywhere, can afford and access good nutrition. When people like you and me, industries and governments work together to make positive changes, we can create a healthier world. We can create healthier world. Very strong slogan. Dr. Jasmine, আমাদের হেলথি এবং ব্যালেন্স ডায়েট বিশেষ করে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অ্যাওয়ারনেস জাগাতে হলে আমাদেরকে কি করাটা উচিত বলে আপনি মনে করেন? আমাদের ইউকেতে একটা ফিল ইট ওয়েল গাইড ইউকে একটা প্রোগ্রাম আছে, তো আমার মনে হয় যে ওই প্রোগ্রামটা সম্বন্ধে একটু কথা বলি আমাদের এই বাংলাদেশি কমিউনিটিতে। জি, তো ইট ওয়েল গাইডে বলা হচ্ছে যে স্পেশালি সবার জন্যই, ব্রিটিশ পিপল এবং আমরা যে এথনিক কমিউনিটি আছে বাংলাদেশি কমিউনিটি তাদের সবার জন্যই, এবং আদার দেন বাংলাদেশি পিপল ফর এভরিবডি ইন ইউকে।
এখানে আমাদের যে যে গাইডলাইনটা বলা হচ্ছে যে উই নিড টু ফলো দ্য 5 টাইমস এ ডে, 5 পোর্শনস আ ডে, এই জিনিসটা আমাদের ফলো করতে হবে, তাতে আমরা হেলদি থাকতে পারবো। তো আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা একটু জাঙ্ক ফুড বা ফ্রাই ফুড এগুলো হয়তো বা পছন্দ করি, তো সেগুলো একটু কমিয়ে আনতে হবে। এবং আমাদের বাচ্চাদের এবং আমাদের বড়দের সবার জন্যই প্রত্যেকটা খাবারের ব্যাপারে একটু অ্যালার্ট হতে হবে। কেননা জাঙ্ক ফুড বা হেলদি ফুড খেতে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ডে ইট ইজ নট গুড ফর আওয়ার হেলথ। এবং আমি বলেছি যে বাচ্চাদের ব্যাপারটা আমাদের টার্গেট করতে হবে, বিকজ দে আর দ্য ফিউচার of the nation and the future of the whole world. সুতরাং তাদেরকে এই কালারফুল ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড করতে হবে। তো সেইটার জন্য আমাদের জানতে হবে আমরা কি কি ধরনের ফুডগুলো আমরা নিতে পারি। তো এর মধ্যে আমাদের যে স্টার্চ, প্রথম ভাগ যদি করি স্টার্চের মধ্যে, সেটার মধ্যে আমাদেরকে হোল গ্রেন, হোল হুইট বা ব্রাউন রাইস বা হোল হুইট পাস্তা, এই ধরনের ফুডগুলোকে আমরা টার্গেট করতে পারবো, কারণ এগুলোতে হাই ফাইবার থাকে এবং তাহলে তাদের আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে একটু ডাইজেশনটাও স্লো হয়, তাতে আমরা মনে করব যে উই আর ফুল। এবং এখানে এই খাওয়াটা, এই স্টার্চ ফুডটা আমরা কেন নেব, যাতে এটাকে আমাদের প্রোভাইড করে এনার্জি। কারণ আমাদের সারাদিন চলতে গেলে, যে কোনো কাজ করি, এক্সারসাইজ করি, লেখাপড়া করি, আমাদের এনার্জি পেতে হবে। তো সুতরাং আমরা উই ক্যানট অ্যাভয়েড স্টার্চ অ্যাট অল। দিস ইজ দ্য 1/3 অফ আওয়ার বেস মিল ইজ দ্য স্টার্চ। সো আমাদের স্টার্চ নিতে হবে। কিন্তু আমরা ওই যে সাদা চাল না খেয়ে আমরা ব্রাউন রাইসে যেতে পারি। ওটা আমরা একটা বাঙালি কমিউনিটি এই জিনিসটা টেক ওভার করতে পারি, যে আমরা এতদিন সাদা চাল খেয়েছিলাম, আমরা এখন ব্রাউন রাইসে যেতে পারি। আমরা হোল গ্রেন ব্রেড খেতে পারি, সেখানে আমরা সাদা রুটিটা বন্ধ করে। হয়তো আমাদের কালচারে একটু আছে যে আমরা সাদা রুটিটা পছন্দ করি, খেতেও মজা লাগে, ব্রাউন ব্রেডটা হয়তো একটু রাফ লাগে, বাট এই ধরনের স্টেপগুলো আমরা নিতে পারি। বেবি স্টেপ হিসাবে নিলেও তো at the end of the day we will achieve something. দেন স্টার্চ ফুডের পরে আমি এবার যদি আসি যে একটু প্রোটিনটাকে দুই ভাগে ভাগ করছি, একটু ভেজিটেবল প্রোটিন এবং অ্যানিম্যাল প্রোটিন। তো ভেজিটেবল প্রোটিনের মধ্যে আমরা তো বিনস, লেগুমস আর ডালস, পালসেস, এগুলোর সাথে আমরা মোটামুটি বাঙালিরা সবাই খুব পরিচিত এবং এগুলো আমরা খেয়ে অভ্যস্ত। এবং এগুলো আমরা বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করতে হবে যে তাদের প্লেটে একটু ডাল দেওয়া, ডাল আর পালসেস বা লেন্টিলস, দেন বিনস, এগুলো একটু দিলে ভালো বাচ্চাদের জন্য। তারপরে আমরা আসি একটু অ্যানিম্যাল প্রোটিনের কথা বলি। অ্যানিম্যাল প্রোটিনের মধ্যে অবশ্যই আমরা চিন্তা করব লিন্ড মিট যেটা, এবং স্কিনলেস মিটের দিকে যেতে হবে। চিকেন, রেড মিটটা আমরা অ্যাভয়েড করব। যদি আমরা বাঙালি কমিউনিটি আমরা রেড মিট, সেটা বিফ হোক, মাটন হোক, ল্যাম্ব হোক, আমরা খুবই সুস্বাদু এবং টেস্টি বলে আমরা পছন্দ করি, সেটা আমরা অ্যাভয়েড করে আমরা যদি লিন মিট এবং স্কিনলেস মিটের দিকে যাই, আমাদের জন্য ভালো। ফিশ, আমরা ভাতে মাছে বাঙালি তো আমাদের পরিচয় আছেই, তো সেটার আমরা স্কোপটা এখানে একদম 100% ইউটিলাইজ করতে পারি। এবং ফিশের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে অয়েলি ফিশের যে অয়েলটা আছে সেটা রিচ ইন ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা আমাদের হার্টের জন্য খুব ভালো। এবং হেলদি হার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনের জন্য। আমরা বেঁচে আছি এবং আমরা ভালোভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চাই, সো উই নিড এ হেলদি হার্ট। সেই জন্য আমাদের 2 পোর্শন এ মিল ইন এ উইক আমাদের ফিশ থাকতে হবে। দেন আমরা এগ খাবো, এবং এগের মধ্যে আমি প্রেফার করব, বা যেটা গাইডলাইন বলে, পোচড এগ, স্ক্র্যাম্বলড এগ এবং বয়েলড এগ দিয়ে খাওয়া ভালো, রাদার দেন ফ্রাই এগ। তো এই যে আমরা সবই পাচ্ছি কিন্তু ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, এবং অ্যাভয়েড করতে হবে রেড মিটটা। ফ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ফ্যাট না হলে আমাদের এনার্জি সাপ্লাই আসবে না। সুতরাং ফ্যাট আমরা খাবো, বাট ইন এ লো ক্যালোরি ফ্যাট। দ্যাট শুড বি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এবং এই আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটটা আমরা অলিভ অয়েল থেকে, এনি নাটি অয়েল থেকে পেতে পারি, কর্ন অয়েল থেকে পেতে পারি, যেগুলো আমরা এই ধরনের ভেজিটেবল অয়েলগুলো আমরা বেশি প্রেফার করব, রাদার দেন আমরা মার্জারিন, বাটার, চিজ, ঘি এগুলো থেকে। আমি একদমই বাদ দিয়ে দেবো, নো, 25 গ্রাম অফ চিজ আমরা অ্যালাউ করতেই পারি, সো উই হ্যাভ 20 গ্রাম অফ চিজ। তবে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট গুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে। বিস্কিট, কেক, বেকারি, স্যাভোরি, যেগুলো আমরা একটু সবাই পছন্দ করে থাকি, খরচক খাদ্য হিসেবে এগুলো আমাদের কাছে পরিচিত, সেগুলো একটু বাদ দিতে পারি। আর তারপরে আসি ডেইলি প্রোডাক্টের মধ্যে, সেটার মধ্যে মিল্ক আছে।
মিল্কের মধ্যে ফুড মিল্কটা আমরা বাদ দিয়ে আমরা সেমি স্কিম মিল্ক প্রেফার করতে পারি, স্কিম মিল্ক বাট লেস দ্যান 1% মিল্কটাকে আমরা টার্গেট করতে পারি, যেটা আমাদের দুধেরও কাজ হলো, দুধ খাওয়া হলো, যাতে যেগুলো আমাদের ক্যালসিয়াম এবং বোন গ্রোথের জন্য হেল্প করছে, বাট এখান থেকে আমরা লেস ফ্যাট ইনটেক করবো, ইয়োগার্ট খাবো। আরেকটা কথা, বাজারে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের ফ্লেভারড ইয়োগার্ট দেখে থাকি, যেটা বাচ্চাদের জন্য খুবই ইন্সপায়ারিং এবং টেম্পটিং। ফ্লেভারড ইয়োগার্টটা আমরা একটু বাদ দিতে পারলে ভালো হয়, কারণ ফ্লেভারড ইয়োগার্টের মধ্যে মোর এন্ড মোর সুগার থাকে। সো আমাদের টার্গেট হবে লেস সুগারি ফুড খাওয়া, লেস সল্টি ফুড খাওয়া, লেস ফ্যাট ফুড খাওয়া। এইগুলো যদি আমরা একটু টার্গেট করতে পারি, অবভিয়াসলি আমরা বাঙালি ব্রিটিশ নেশন হিসেবে একটা মাইলস্টোন তো অবশ্যই রাখতে পারি, এবং এটা শুধু আমাদের বাচ্চাদের না, ক্রাইটেরিয়াটা বড়দের জন্য। জি, আমি আবার আপনার কাছে আসবো। আয়ানুদ্দিন, I know Dr. Jasmine, I requested her to speak in Bengali, so do you understand what she was telling about food? Ayanuddin? A bit. Yes? A bit. At least you Yeah, did a bit. understand something, yes? Yeah. Okay, Ayan. So tell me, in school, what do you do? I know you already mentioned about the healthy breakfast. In school, you are promoting a whole week, and also every day you are having good breakfast. You are one of the very regular persons in school to have breakfast and healthy breakfast. So what else in your school do you do to promote healthy eating? What else do you do? Well, sometimes they give us snacks at school. So Right. just before break, they give us like a fruit bowl, and we get to choose like Very good. banana, apple. And the school, my school is a very good school. They want the whole school to be healthy. And yeah, and you won't believe what my friend done today. Today he was running around the school just to get exercise, and he was eating a banana while he was doing that. And the teacher told him off, but then he started to, he did listen, and he kept on doing it just to be healthy. Okay. So do all of your friends, do they take healthy option, healthy food all the time? Or do they talk about healthy food and healthy options? Sometimes they talk about healthy options, and sometimes they do have healthy stuff. Like sometimes you might get a choice to have unhealthy or healthy. Most of the time you get healthy, but that's what everyone should be doing though. So what else can you do to promote this healthy eating? I know the Dr. Oli talked about so many people. We sometimes don't take, I mean, all of us, we are required to take, healthy option like a 5 a day, fruit and veg portion, every single day, 5 portions, okay? And also we need to have the food, the doctor mentioned about different kind of food, different food groups we would take for balanced diet. But what else can you do to promote this healthy eating? So you can run, exercise, you can run, jog in the park whenever you have free time to. And whenever I run or jog, if I get too tired, I don't rest, I just push my limit until I just keep on going. Definitely, this is something what you mentioned about exercise is a part of your healthy lifestyle as well. But today, I know in the future we'll be talking about exercise and PE. I know you do in school, but today we are only talking about healthy eating and balanced diet. So Ayan, do you know about, I just mentioned earlier about the food pyramid. Have you heard that? Yeah, I have. Okay, anything can you remember? I'm not putting you on the spot. Roughly, what can you see in the food pyramid? What can you see? So there was like, I think they had each section that showed like healthy and not. And some of the healthy things that were in were like cheese, milk, bread, and unhealthy is like crisp, burger, anything that contains sugar. Right. Well, you need some sugar, but not too much sugar. Okay? Yeah. Right. আপা, আমি আপনার কাছে আসছি, আয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, সে নিজেও বলল বেশ সুন্দর কথা যে হেলথি ইটিং এর ব্যাপারে কিভাবে আমরা প্রমোট করতে পারি, এবং সে মেনশন করলো এক্সারসাইজ ব্যাপারে। যদিও আমরা এক্সারসাইজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট গোজ উইথ হেলথি লাইফস্টাইল, বাট আমরা আজকে এক্সারসাইজ নিয়ে কথা বলছি না। আজকে আমরা কথা বলছি মেইনলি হেলথি ইটিং
এই বিষয়টা নিয়ে। সামনে রামাদান আসছে 1 মাস পর। ইউজুয়ালি রামাদান মাসে আমরা ঘরে কিন্তু আমরা অনেক ফ্রাইড জিনিসগুলো খাই। জি জি যে এই যে আমরা প্যারেন্টসরা যখন খাই তখন বাচ্চারাও কিন্তু ইয়াং বাচ্চারা কিন্তু সেটা শিখে এবং সেটা খাবে, তাই না? এটা ফ্যামিলিতে এরকমই তো আপব্রিঙ্গিং হয়। তো এই ব্যাপারে জি, আমরা জি। কি করতে পারি? আপনার যেমন ইফতার বা সুহুরের জন্য কি ধরনের অ্যাডভাইস থাকতে পারে? বিকজ এজ উই আর প্রমোটিং দিস হেলথি ইটিং, তারা কি করতে পারে? জি জি এখন এই যে আমরা তো আসলে ভাজা পোড়াটা যেহেতু মুখরোচক খাবার, সো উই আর ভেরি মাচ কিন টু দ্য ফ্রাই থিংস। তো মেবি ইন ওয়ান ডে উই ক্যানট চেঞ্জ, বাট এটা একটা অপশন আছে যে আমরা এয়ার ফ্রায়ার ইউজ করতে পারি, আমরা গ্রিল করতে পারি রাদার দ্যান ফ্রাই, অয়েল ফ্রাই করে। তো দ্যাট ইজ দ্য টু অপশনস আই ক্যান সাজেস্ট, দ্যাট ইউ গো ফর দ্য এয়ার ফ্রায়ার অর জাস্ট গ্রিল ইট। দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড অপশন। তবে এক্সারসাইজটা আমি একটা কথা বলতে চেয়েছি বা এখনো বলবো, এক্সারসাইজ ম্যান্ডেটরি। সেটা যে খুব ভিগরাস এক্সারসাইজ করতে হবে তা না, আ লিটল বিট ওয়াকিং ইজ উইল বি ভেরি হেল্পফুল। তো এটাকে আমি একটু অল্প অল্প করে বলার চেষ্টা করছি এই কারণে যে, কারণ এখানে বিভিন্ন গ্রুপের পিপল থাকবে, বাচ্চা আছে, অ্যাডাল্ট আছে, এল্ডারলি পিপল আছে। আমাদের একটু টার্গেট করলেই হবে যে আমরা উইকে কতটুকু এক্সারসাইজ করতে পারবো। তো যদি আমি মনে করি যে প্রতিটা উইকে 2.5 hour থেকে 5 hours এ উইক আমরা যদি একটু এক্সারসাইজ বা মুভমেন্ট, আ লিটল বিট অফ ওয়াকিং ও ব্রিস্ক ওয়াকিং ও করি, দ্যাট ইজ ফাইন। কিন্তু লেস দেন 30 minutes এ উইক যদি আমরা ওয়াক করি বা অ্যাক্টিভিটি করি, দ্যাট ইজ রিয়েলি অফুল হবে এবং সেটা আলটিমেটলি ওবেসিটিতেই যাবে। তো যেহেতু রমজান সামনে আসছে, যেহেতু করবে, we can go for the health, we can avoid the fried and other stuffs, less sugary item, less salty food and less fatty food. তো সবই খাবে এবং সেখানে স্টার্চ রাখবে, ফাইবার, হাই ফাইবার রাখবে, প্রোটিন রাখবে, ফ্যাট রাখবে, ডেইরি প্রোডাক্টস and other alternative dairy products রাখবে, fruits and vegetable must. ওকে, এটা না হলে খুবই ডিফিকাল্ট ফর আওয়ার নেশন অ্যান্ড ফর দ্য চিলড্রেন। এবং এটার জন্য আমি আরেকটা কথা বলবো, ফর দ্য অ্যাডাল্টের জন্য, নট ফর দ্য কিডস, ওয়েস্ট মেজারমেন্ট ইজ অ্যানাদার গাইডলাইন। খুব ডিফিকাল্ট কিছু না, জাস্ট অ্যাডাল্ট লেডিস অ্যাট হোম, দে ক্যান কিপ এ চেক অন ইট দ্যাট 80 centimeter or more যদি আমাদের ওয়েস্ট লাইন হয় ফর এ অ্যাডাল্ট ফিমেল, she should be caution about it that she leads to a obesity, and for the man 94 centimeter or above the waistline, he should be cautious. তো ছোট ছোট এই স্টেপগুলো যদি আমরা নিতে পারি তাহলে আমরা হেলদি থাকবো এবং আমরা ফার্দার কোনো ডিজাস্টার থেকে, করোনারি হার্ট ডিজিজ, হাই ব্লাড প্রেশার, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, এগুলো থেকে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি। definitely. Thank you very much. Ayan Uddin, year 5 student, you have been talking a lot about healthy eating, healthy breakfast, and you yourself, you go and join breakfast every single day in your school. This is really encouraging, and I'm sure a lot of young people are watching you today, Ayan Uddin, because as you go to school and you are also promoting healthy eating and healthy breakfast, it's really encouraging for others to see what you are doing. And Dr. Jasmine, আপনি খুব সুন্দর করে বলছেন, যেহেতু আমাদের প্যারেন্টসরা যারা ওয়াচ করতেছেন, গার্ডিয়ান যারা ওয়াচ করতেছেন, ফ্যামিলি উপকৃত হবে, বিভিন্ন ধরনের ফুডের যে গাইডেন্সগুলো দিচ্ছেন, এজ এ ডক্টর ইউ নো মোর অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ ফুড we should take for healthy living and healthy lifestyle. I know you mentioned about exercise as well. আমাদের একটা বিরতিতে, যেটা বিরতির পর এসে আমরা আবারও কথা বলবো আমাদের লাস্ট সেগমেন্টে, any good tips, who else can help? I need to think about this. Who else can help to promote healthy eating? এবং ডক্টর জাসমিন, আমি সেটা জিজ্ঞেস করবো, আর কারা হেল্প করতে পারে, কোনো ধরনের ওয়ার্কশপ, কোনো ধরনের হেলথি ইটিং প্রমোশন, হোয়াট এলস ক্যান ইউ ডু টু প্রমোট দিস হেলথি ইটিং? এটা আমাদের জন্য খুবই দরকারি। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক, প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। আমরা চাই আমাদের বাচ্চারা বড় হবে ভালো খাবার খেয়ে এবং হেলথি খাবার খেয়ে। স্কুলগুলোতে প্রমোট করা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ। আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব, বিরতির পর এসে আবার কথা বলবো, আমাদের সাথেই থাকবেন।
Thank you. Sujo, we gotta go প্রিয় back দর্শক, right বিরতির now. পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। সো হেলথি এবং ব্যালেন্সড ডায়েট নিয়ে কথা বলছি। ইন 2 days time, 4th, we will be talking about the World Obesity Day. So what is happening around the world and within the UK as well? So many young children, many adults are becoming overweight and obese due to their food intake and unhealthy intake, unhealthy food sometimes people consume. So we are trying to promote healthy and balanced diet, healthy options. So আমরা কথা বলছি ডক্টর জেসমিন মিনারা, জেসমিন MBBS ওনার সাথে, এবং আয়ান উদ্দিন, সে ইয়ার 5-এর স্টুডেন্ট। সে কথা বলছে কীভাবে তাদের স্কুলে ব্রেকফাস্টকে প্রমোট করা হচ্ছে, লাঞ্চকে প্রমোট করা হচ্ছে। সো the children are encouraged, students are encouraged to have healthy options in school, eat balanced diet, to look after themselves. They talk about food 5 a day. So many things we need to do in order to promote healthy eating. So Dr. Jasmine, Minara Jasmine, MBBS doctor, welcome back. And Ayanuddin, welcome back. And I have another guest who is joining just right now, Amira Alam. Amira Alam, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, I can hear you very well. How are you today? I'm really good and I'm really happy to be here. Oh, thank you. It's my great pleasure to have you on the show. Okay, now, we have been talking about promoting healthy and balanced diet. So, Amira Uddin, when you talked about balanced diet and healthy eating, tell me what comes to your head straight away. What comes to my head straight away is maybe sometimes look at the school plate, so the like fruit and vegetables and the protein is the biggest one. I Right. think because they're the healthiest. Okay. And the fat area is extremely small, and it shows that you shouldn't have much fat. Amira, do you think it is important for all of us, including yourself and students, your friends, your family, all of us, we should encourage each other to have healthy eating? Yes. Why? What are the reasons? Because then it would make us all healthier and help us build up on our life and go further on. Okay, definitely balance for balanced life and balanced lifestyle for healthy, you stay healthy, as well as when you have balanced diet, you feel healthy too as well, isn't it? So, Yes. so in your school, lunch and breakfast, do they provide healthy options, healthy food? Yes. Yes. Many times. So tell us some of the items you eat in school, whether it's breakfast or lunch. So in breakfast club, they usually give us healthy cereals like shreddies and milk, and but when we get our breakfast, we usually get eggs, some bagel, and fruit. Okay. That's very good. We'll come to you again. Now, Dr. Jasmine, we have a new guest here, Amira Alam, who is also talking about healthy option, who is in year 5 in a school in London. And she is also talking about in high school, they provide healthy option, healthy food. And definitely it is very important for all of us to support, to encourage each other to eat healthy and balanced food, balanced diet. আমরা আর কি করতে পারি এটাকে প্রমোট করার জন্য? আমরা জানি আপনি বলছেন যে প্যারেন্টসরা এটা করবে, কিন্তু আমরা তো সেটা বললাম, বাট হাউ ক্যান ইউ can you promote in any other way, like cooking food somewhere, having a party event? I don't know. Please do mention to
to our audience, what else can you do to promote healthy eating but healthy food? First of all, আমি একটা কথা বলতে চাই ভাই, Please. for healthy eating or maintain the healthy lifestyle or a balanced diet, whatever thing আমরা বলি না কেন, it's a commitment to ourselves. First of all, I should be committed to myself. Commitment, that's very good point. That's very important. I should be committed to myself so that I need to have a less calorie food. I need to have, এটা কোনো অপশন নাই, আমাকে less calorie food intake করতেই হবে এবং less portion of food intake করতে হবে. Sometimes we are so tempted হয়ে যায় যে এই জিনিসটা আমি খেতে চাই, আমাকে নিজেকে ট্রিট করতে চাই. Yeah, sometimes we can treat ourselves but not always. So that is important. তারপরেও যদি না হয় যে আমি আমার প্রতি committed, I committed myself, I want to lose weight, I should not be obese, and less calorie intake আমি করার পরেও somehow আমি obese হয়ে যাচ্ছি, then I can go to GP for further help. I can go to the dietitian, I can go to the nutritionist. There are so many help is there to outreach this problem. So we can go there. Social care is also, and there is another program I must say that is called the Couch to 5K. This is a very new podcast for the beginners, that there is a 9-week course so that you can run or walk for 30 minutes. So at the end of the 9 weeks, you can actually run for 30 minutes, and that is 5.1 kilometer. So what I'm going to say at the end of the conversation, that we need to be committed ourselves. Okay. So commitment is one of the most important things. Commitment is the most important thing, and unless and otherwise there are some other medical issues is also there that can be sorted off if you go to the GP. Yeah. Okay, this is very good. Ayan, did you hear, and Amira, what the doctor said, making a great, a determined sort of, decision, and as well as commitment you need to make. Ayan, do you agree with the doctor? Yeah. Yes. So if we make commitment, what commitment do you think we can make? Or what kind of advice would you like to give to the young people like your age? So I would say, like, maybe have less junk and have more healthier food. For Okay. example, like fish is very healthy, milk, cheese. And if you don't like any of those stuff, you can make food taste fun by adding, like, for example, breadstick. If you don't like dry breadstick, you can dip it with hummus and make it even more healthier. It's a good mixture, like salad. If you don't like tomatoes, just mix it with like tuna or anything, sweet corns. It'll be a mixture salad, so it'll taste nicer and it will be healthier. It's much more better than junk food. Definitely. Amira, so what just Ayan mentioned, and earlier the doctor mentioned about the making a firm commitment. What do you think? And what kind of tips would you like to give to your friends or young people like your age? Well, I definitely agree with Ayan and the doctor. And maybe sometimes you should stick on eating better foods, because then after we've built up our diet, then maybe you can eat maybe a chocolate bar, and maybe you should have like a little limit to help you lose some weight. Okay, I'll give you a data now. Doctor will listen to that as well as you too. I'm going to give you a data now. More than 1 million people were admitted to hospital with obesity-related problems in year 2019 and 20. So in 19 and 20, year 2019 and 20, more than 1 million people, they were admitted to the hospital, different hospital in this country, with obesity-related problems. So think about this. And also it says more than half of all UK adults, roughly about 63%, are classified as being overweight or obese. So more than half people, either they are obese or they are overweight. Yeah, as being overweight or obese. So think about, in this country there are 65 million people. Out of 65 million people,
maybe 30 million people, they are overweight or obese. Don't you think is very alarming? Ayan, what do you think? Well, I do think it's very alarming about that. Because, like, there's so many people in a country that weighs so much. So I think we should all, like, try and lose weight, healthier stuff, eat healthier stuff, exercise, but mostly be eating healthier stuff. That's what helps us be more healthier and keeps our immune system be more better. Amira, if I ask the same question to you, don't you think it's alarming? Yes, definitely. It's actually quite shocking. I think that it's a bit of a less number. And that's why we should eat healthier food, because you can end up in the hospital, and that might lead you to death. Okay, so both of you, I'll go to the doctor in a minute, but both of you can tell us what else can you do? So say for example at home, you'll invite your friends, maybe when you invite your cousins or friends or whoever, and can you promote this healthy eating? Can you do that? Yes. How? How can you do that? Tell me, give me an example. I don't want so to you put you on can- the spot. Give me an example. So you can tell them how healthy this food is, or you can draw a poster and show them, and they might see and try it, try the healthy food, and they might enjoy it a lot. So then they'll keep on eating continuously, keep on eating the healthy food until they lose a lot of weight. Okay, what about, Amira, finding out information more about, by reading, I know you're in year 5, find out what kind of food you should take or what kind of food you should not be taking or should be taking less. So you should be eating like foods like chocolate and sweets less, so that it doesn't rot your teeth away. And you should have more of like apples and other fruits. And they have natural sugars, which aren't unhealthy, which actually help your bones grow. And and sometimes when you have like milk and cheese, it strengthens your bones to help you exercise more. Very good. Dr. Jasmine, so you have heard from these two young people, they mentioned about, and I'm sure they will promote in the future healthy eating. And Ayan particularly, I know Amira Alam, she does as well, but Ayan every single day, he goes to breakfast club in his own school. And he talks about healthy eating and healthy, balanced diet. I know Amira, she has good lunch, but she sometimes, this week, Amira, are you going to your school breakfast during this week? Yes, I am. I'm going to try one. So what kind of food, tell us what kind of food is provided? I'm not sure yet, but I think there might be quite a few healthy stuff. Maybe like fruits, like I remember the Bike It week. If you got in your scooter or your bike, then you would get fruits for breakfast club. This is very good. Dr. Jasmine, we are coming towards the end of the program. We have about 10 minutes to go, about 8 minutes to go. So I would like any advice to parents. What else can they do to promote this healthy eating? And particularly, as you mentioned about the determination kind of commitment, what else can they do to encourage their young people, young children, when they start primary school, they can start taking healthy options and they can be encouraged to eat all the time, healthy food. Obviously, now and then people have sometimes food they are not appropriate, but all of us, we should be trying and targeting for healthy eating. Yeah. First of all, I must say well done, Amira and Ayan. They really did a great job. They're following all the healthy diets, I must say. They're very young, but they're really, really doing a great job. So, great job, Ayan and Amira. Thank you. Adult population এবং parents এর প্রতি আমার very earnest একটা request থাকবে as a ethnic Asian Bengali community হিসাবে we are very much prone to type 2 diabetes and coronary heart disease. So please
Before picking up any food from the super mall or any shop, please go for the food labeling. That is very important. Most of the time ওটা আমরা ignore করি, but try to do it from now on, because when you pick up the food, that is more important, go for and check the low calorie food, where they say less sugary food, less salty food, and the less saturated fat food. So that is very important for our adult population. We can pick up the go for the labeling of the food, because আমরাই তো অ্যাডাল্টরা ফুডটা কিনে এনে বাচ্চাদের বাসায় দিচ্ছি, এবং it is our duty that the children should not be monotonous on their food. We must be careful to put the every balanced diet on their plate. It should be colorful, it should be healthy, and it should not be monotonous. That is very, very good. Really. And also processed food, sometimes very quick processed food, they are fresh food, obvious fresh veg and fruit and veg, and they're very good, isn't it? Rather than processed food. Is that right, doctor? Yeah, of course. So we should try for the fresh food, fresh fruit, and fresh vegetable also. Everything should be fresh. I know in this world it's very difficult, because everybody is busy. We have to run a lot, but the thing is that try to avoid the processed food, and we should go for the fresh food. Thank you very much. That is very much important for our health. Thank you. Ayan, those young people are watching program tonight, like your age. Would you like to give any kind of good tips about healthy eating and balanced diet? Yeah, so what I would want to say is that parents should tell kids more about healthy food, like teach them more about science, how healthy food works, and parents should tell kids what happens if you eat too much junk, because then you'll be like putting on a lot of weight. But we don't want that. We just want to stay healthy, and we want to eat healthy food like vegetables, fruits, and dairy stuff that are healthy. Thank you, Ayan. Amira, if I ask you to give the last couple of tips to maybe your friends, maybe some young people like your age, they're watching the program tonight. Yeah, so don't basically eat extremely unhealthy foods. If you really, really want to, and it's extremely tempting, then only have a little bit. Don't have too much, because if you have too much, like the fat goes down your body and it blocks your veins, so that the blood can't pump your body and come to your heart. So your heart stops beating, then you can end up dying. Thank you very much. Dr. Jasmine, would you have last tips to any just a couple of tips at the end would you like to give to our audience? Yeah, so last of all, I want to thank you all of the audience, and for the last thing I want to just say, please concentrate on the lifestyle. Not only food is the main concern, but lifestyle is also our concern. So we must take the balanced diet, healthy diet, and the lifestyle should be concerned. Lifestyle also include our proper sleep, good hygiene, everything. So please do take good care of yourself, and good night. Thank you, Dr. Jasmine, Minara Jasmine, MBBS doctor, and definitely you gave so many good tips. We talked about so many options, and you mentioned something I still remember, the full commitment to have healthy and balanced diet. And also you mentioned about other things, elements of exercises and healthy lifestyle. And Amira Alam, thank you very much. You are 5 students for your good tips and sharing your thoughts and ideas. And Ayan Uddin, thank you very much. And thanks, Ayan, for joining your breakfast club every single day. I know all of you are promoting healthy eating and balanced diet. So thank you very much from ATN Bangla, UK. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আজকের টপিক ছিল প্রমোটিং হেলথি অ্যান্ড ব্যালেন্সড ডায়েট। আমরা চাই আমাদের সন্তানরা, আমাদের ইয়াং বাচ্চারা ভালো খাবার খেতে শিখবে, হেলথি খাবার খেতে শিখবে, ফ্রুট ভেজ খাবে, 5 portions a day take করবে, and also they will be promoting to each other about healthy eating and healthy lifestyle. Please do care about our next generation. এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, ভালো খাবেন এবং নিজেকে লুক আফটার করবেন।
স্কুলে বাচ্চারা যখন যাবে, we will try to talk to them about eating healthy. বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। Sergio, can I leave now? No. Sergio, do we leave?